11th এডিশন, ওইটার চ্যাপ্টার 4টা আমরা দেখবো যে হাউ টু প্ল্যান দ্য বিজনেস মেসেজ। বিজনেস মেসেজ মানে এটা বিভিন্ন ফর্মে বিজনেস মেসেজ দেয়া হয়, যেটা বিজনেস কমিউনিকেশনের একটা পার্ট। যেমন আমরা লেটারগুলো দেখে আসছিলাম, সেই লেটারও এক ধরনের বিজনেস মেসেজ। ইমেল বিজনেস মেসেজ, অ্যাডভার্টাইজমেন্ট, তারপরে যে কোনো টাইপের মেমো অথবা ব্লগ অথবা উইকিপিডিয়া পেজ, এগুলোকে বলা হয়, এগুলো বিজনেস মেসেজ হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখন বলা হচ্ছে যে একটা বিজনেস মেসেজ তিনটা ভাগে, এটা যখন আমরা তৈরি করি, আমরা তিনটা স্টেপে আমরা এটাকে তৈরি করি। যেমন প্রথমে আমরা করি যেটা, সেটা হলো প্ল্যানিং, বিজনেস মেসেজের প্ল্যানিং। প্ল্যানিং এ সবচেয়ে বেশি সময় দেওয়া হয়। আমি যদি এভাবে ধরি যে আমার পার্সেন্টেজে বলি, তাহলে টোটাল এই বিজনেস মেসেজের 100% কিন্তু মানে রিয়েল লেখার আগেই আর কি 50% টাইম, 100%-এর অর্ধেক টাইমটাই দিতে হয় প্ল্যানিং এ। এখন প্ল্যানিং এর ক্ষেত্রে আবার কতগুলো স্টেপ আছে। প্রথমে সিচুয়েশনটাকে অ্যানালাইজ করতে হবে বাই ডিফাইনিং দ্য পারপাস অ্যান্ড অ্যাসেসিং দ্য প্রোফাইল অফ আওয়ার অডিয়েন্স। আমি মেসেজটা কাকে দিচ্ছি, কেন দিচ্ছি, সেটা আমাকে জানতে হবে। যখন সেটা হয়ে গেল, এরপরে অডিয়েন্স কি চাচ্ছে সেটার ব্যাপারে আমাকে ইনফরমেশন গ্যাদার করতে হবে। দ্যাট ইজ, I need to determine the audience need and obtain the information necessary to satisfy those need. তাহলে প্ল্যানিং ফেজ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে আমাদের করতে হবে সিচুয়েশন অ্যানালাইসিস, এরপরে উই নিড টু গ্যাদার রাইট ইনফরমেশন। ইনফরমেশন যখন আমরা পেয়ে গেলাম, এরপরে আমাকে সিলেক্ট করতে হবে রাইট মিডিয়াম। আমার মেসেজটা ডেলিভারি করার জন্য কোন মিডিয়ামটা বেস্ট হবে। যেমন বিভিন্ন ধরনের মিডিয়াম থাকে, ওরাল মিডিয়াম, রিটেন মিডিয়াম, ভিজুয়াল মিডিয়াম অথবা ইলেকট্রনিক মিডিয়াম। তো এখন মিডিয়া যখন সিলেক্ট হয়ে গেল, এরপরে আমাকে ইনফরমেশনটাকে অর্গানাইজ করতে হবে। দ্যাট ইজ, I have to define the main idea of the message. I need to limit the scope. Then I can go for a direct approach or in an indirect approach, and then I will outline my content. মেসেজটার বডি কি হবে, লেটার হলে লেটারের বডি কি, ইমেল হলে ইমেলের বডিটা কি হবে। তাহলে প্রথম স্টেজ শেষ হয়ে গেল। এরপরে আমরা যাব রাইট স্টেজে। লেখার সময় মনে রাখতে হবে যে আই নিড টু বি সেন্সিটিভ টু মাই অডিয়েন্স। লেখার মধ্যে পোলাইটনেস থাকবে, পজিটিভ এমফাসিস থাকবে, এবং ল্যাঙ্গুয়েজের ব্যাপারে খুব সতর্ক হতে হবে, আনবায়াসড ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করতে হবে। অডিয়েন্সের সাথে একটা স্ট্রং রিলেশনশিপ বিল্ড আপ করা যেতে পারে বাই এস্টাবলিশিং মাই ক্রেডিবিলিটি in such a way that will protect my company's image. Style is also important. আমার স্টাইলটাকে কন্ট্রোল করতে হবে with my tone, conversational tone. খুব কমপ্লেক্স ইংলিশ ব্যবহার করা যাবে না, প্লেন ইংলিশ ব্যবহার করতে হবে এবং অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ভয়েস ব্যবহার করতে হবে। এটা হলো অ্যাডাপ্টেশন টু মাই অডিয়েন্স। এরপর কম্পোজ দ্য মেসেজ। আমাকে কিছু স্ট্রং ওয়ার্ড সিলেক্ট করতে হবে দ্যাট উইল হেল্প মাই পারপাস, দ্যাট উইল হেল্প মি ক্রিয়েট ইফেক্টিভ সেন্টেন্স অ্যান্ড প্যারাগ্রাফস। এরপরে কমপ্লিশন। তো 25% টাইম আমার দিতে হবে রাইটে, এবং 25 যে বাকি যে 25% থাকলো সেটা দিতে হবে কমপ্লিশনে।
আমাকে এখন মেসেজটা বারবার রিভাইজ দিতে হবে, ইভ্যালুয়েট দ্য কন্টেন্ট অ্যান্ড রিভিউ দ্য রিডেবিলিটি, এরপর প্রডিউস দ্য মেসেজ। কিভাবে আমি মেসেজটা প্রডিউস করব? বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন এলিমেন্টস আছে, বিভিন্ন ধরনের সুটেবল লেআউট আছে, এবং এমনভাবে লেআউট ব্যবহার করতে হবে যেন আমার একটা প্রফেশনাল অ্যাপিয়ারেন্স থাকে মেসেজটার। মেসেজে কোনো ধরনের এরর থাকা চলবে না, লেআউট এরর, গ্রামাটিক্যাল এরর মানে স্পেলিং মিস্টেক, এগুলো থাকা চলবে না, সে ব্যাপারে খেয়াল রাখতে হবে। সো এটাকে বলা হয় প্রুফ রিডিং। এরপরে মেসেজটাকে ডেলিভারি করতে হবে, সেটার সাথে বিভিন্ন ধরনের ডকুমেন্ট, রিলেভেন্ট ফাইলস থাকতে পারে, সেটাকে অ্যাটাচ করতে হবে and distribute it successfully. আচ্ছা, এখন এর পরের স্টেজটা যদি যাই, তাহলে আমরা যেটা বলছিলাম যে 50% প্ল্যানিং, 25% রাইটিং আর 25% কমপ্লিটিং। এখন দেখতে হবে যে অডিয়েন্সটা কারা, কাকে আমি দিচ্ছি, হু ইজ দ্য অডিয়েন্স এন্ড হোয়াট ইজ দ্য পারপাস। আচ্ছা, রাইটিং টাইমের কথা যেটা বলছিলাম, রাইটিং টাইমটা অপটিমাইজ করার একটা বিষয় আছে। এই অপটিমাইজেশনটা আসবে বারবার প্র্যাকটিসের মাধ্যমে। Because if I complete the careful planning for writing a business message, it will save my time of actually writing it. যদি প্ল্যানিংটা প্রপার হয়, তাহলে আমি যদি লিখতে বসে ভাবতে থাকি, এটাতে আমি দ্রুত যেমন করতেও পারবো না, বারবার আমাকে এটা রিরাইট করতে হবে। সো ইফেক্টিভ প্ল্যানিং ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। আচ্ছা, এখন আমরা যাচ্ছি হাউ টু অ্যানালাইজ দ্য সিচুয়েশন, বিকজ all the communications we are making that has a particular situation that could be different. একটা স্পেসিফিক অডিয়েন্সে যখন আমরা একটা মেসেজ দিচ্ছি থ্রু এ লেকচার অথবা থ্রু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন, সেটা একটা স্পেসিফিক সেট অফ সার্কামস্টেন্স থাকবে। যেমন আমি যখন আমার প্রফেশনাল কোয়ালিফিকেশন একটা ইমেল মেসেজে ইনক্লুড করি, সেটার ফরম্যাট, আর লিঙ্কডইন প্রোফাইলে যখন আমরা আমাদের কোয়ালিফিকেশন ডিসক্রাইব করি, দ্যাটস ডিফারেন্ট। সাপোজ আমি আমার বসকে কনভিন্স করতে চাই যে আমি একটা প্রজেক্ট আমাকে দেওয়া হোক, তখন আমি কিন্তু আমার ওই রিলেটেড সাকসেস গুলো, ওই রিলেটেড আমার ক্যারিয়ার হিস্ট্রিটাকে ফোকাস করব। বাট সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং প্রোফাইলে দ্যাট হ্যাভ মাল্টিপল গোলস, সাচ অ্যাজ I want to connect with my peers in other companies. I want to connect with the potential employers. I want to present my qualifications. And এটা আমার মাথায় থাকছে যে this is a public data, so the number of readers are many. এরপর আমাকে যেতে হচ্ছে যে what is my purpose. All business message have a general purpose. এটা তিনটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। The business message এটা প্রথমে দুইটা ভাগে ভাগ করা হবে। একটা হলো ফর জেনারেল পারপাস আর স্পেসিফিক পারপাস। জেনারেল পারপাস আবার তিনটা উদ্দেশ্য বা অবজেক্টিভ থাকতে পারে। একটা হলো টু ইনফর্ম সামথিং, টু পারসুয়েড সামথিং, or to collaborate with someone. So আমাকে আগে দেখতে হবে আমার পারপাসটা কি, বিকজ দিস পারপাস উইল ডিফাইন দ্য ওভারঅল অ্যাপ্রোচ অফ দ্য বিজনেস মেসেজ। আমি যখন স্পেসিফিক পারপাসে যাই, what I want to accomplish with my message and what my audience should do or think, that is what my audience will act after receiving my message. Suppose I just want to update my audience about some event or a new product. এখন
আমি কি চাই যে আমার এটা বলার পরে আমার অডিয়েন্সটা আসলে কি এটা কেনা শুরু করবে কিনা, বা কি করতে চায় তারা, সেটাকে আমরা বলছি স্পেসিফিক পারপাস। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্পেসিফিক পারপাস মানে এখানে কি কি থাকবে, আমার গোল, অডিয়েন্স অ্যাকশন এন্ড অডিয়েন্স থট। আমার পারপাসটা আমার অডিয়েন্সের সাথে ম্যাচ করে কিনা সেটা বের করার জন্য আমি 4টা কোশ্চেন, দেয়ার আর 4 কোশ্চেন্স। নাম্বার 1, আমি যে মেসেজ দিচ্ছি এটা কোনো কিছু চেঞ্জ করবে কিনা, মানে মানুষের মাইন্ডসেট, মানুষের ওপিনিয়ন, whether I can influence it. এরপর যাচ্ছে যে ইজ ইউর পারপাস রিয়েলিস্টিক, আমার যে গোল সেটা রিয়েলিস্টিক কিনা। সাপোজ মাই কোম্পানি ইজ struggling with financial crisis. At that situation, I request a raise in my salary. So that is very unrealistic. And the message to my bosses যে কি যে I'm not aware of the situation around me. নেগেটিভ একটা মেসেজ যাবে। Is the time right? When I'm sending you a message, দেখতে হবে যে at that time my audience is either busy or distracted যদি হয়, if they are busy or distracted, then they may not pay the attention to my message. So that's important, timing of message. আমি যে পারপাসটাকে ডিফাইন করলাম, is that acceptable and beneficial to my organization, সেটা দেখতে হবে। সো এই 4টা কোশ্চেনে যদি আমি স্যাটিসফ্যাক্টরি অ্যান্সার পেয়ে যাই, দেন আমার যে পারপাসটা মেসেজের সেটা ওকে। এখন আই নিড টু নো মাই অডিয়েন্স মেম্বার্স, এটা আমরা প্রেজেন্টেশনের সময় বলেছিলাম, প্রেজেন্টেশনের যে লেকচারটা, যে I must know about my audience members, their needs and their expectations. আমি যত বেশি জানবো তত বেশি ইফেক্টিভলি আমি তাদের সাথে কমিউনিকেট করতে পারবো। সো at first I need to identify my primary audience. For some message, certain members might be more important, তাদেরকে ফোকাস করতে হবে। যারা কি ডিসিশন মেকার, তাদের কনসার্ন কি, তাদেরকে তাদের চাহিদা, তাদের নিড বা তারা যেটা জানতে চাচ্ছে সেটাকে আমি স্যাটিসফাই করতে পারছি কিনা। What is my audience size and what is my geographic distribution? Suppose I want to communicate to 10,000 people and those people are spread around different countries. They are living in different countries. 10,000 জন লোককে আমি যদি সেম অ্যাপ্রোচে করি, কমিউনিকেট করি, সেটা কাজে নাও দিতে পারে। So that should be a different approach. What is the audience composition? What is the similarities and dissimilarities in culture, language, age, education, organizational rank, status, attitude, experience, motivation, সেটা দেখতে হবে। What is their level of understanding? আমি একটা খুব কমপ্লেক্স মেশিন আমি সেল করতে চাচ্ছি, এখন যারা অডিয়েন্স মেম্বার তারা কি টেকনিক্যাল পিপল অর নন টেকনিক্যাল পিপল? নন টেকনিক্যাল পিপল হয় তাহলে আমার মাথায় রাখতে হবে যে দে মে নট আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ম্যাটেরিয়াল উইদাউট ডিফিকাল্টি, সো আই হ্যাভ টু মেক ইট সিম্পল, যাতে একদম লেম্যান, নন টেকনিক্যাল পিপল এটা বুঝতে পারে। তারপর দেখতে হবে অডিয়েন্স এক্সপেকটেশন এন্ড প্রেফারেন্সটা কি। Some audience may expect a complete details on the project. Some may expect just a summary of the points. And I also have to forecast
probable audience reaction. What is their reaction after reading my message, or after listening to my lecture, after listening to my presentation, or looking at the billboard, looking at a poster? What is the reaction? Next stage হলো gathering quality information. আমি যখন বুঝে গেলাম যে আমার অডিয়েন্স প্রোফাইলটা আমি করে ফেললাম, next I need to assemble the information that I need to be included in my message. If my message is simple, then this is a very easy task, but if my message is very complex, I need to do research and analysis before I begin my writing. So এখানে কিছু পয়েন্ট আছে, যেমন at first অডিয়েন্সের পার্সপেক্টিভটা কি সেটা কনসিডার করতে হবে। অডিয়েন্সের জায়গায় নিজেকে বসায় দেখতে হবে, হোয়াট দে আর থিঙ্কিং অর প্ল্যানিং। এরপরে এই রিসার্চের জন্য তাদের বিভিন্ন টাইপের রিপোর্ট, বিজনেস রিপোর্ট, কোম্পানি ডকুমেন্ট, এগুলো দেখা যেতে পারে। অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট হতে পারে, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্টদের রিপোর্ট, মার্কেটিং রিপোর্ট, কনজিউমার সার্ভে, কাস্টমার সার্ভে, এইসব দেখা যেতে পারে। I can consult with supervisors, colleagues, customers, or people in my network. I may also ask my audience for input. যে তারা আসলে কি চাচ্ছে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা। নেক্সট স্টেজ হলো I need to select the best medium, right medium. Medium আমরা কিভাবে ডিফাইন করি? The form in which we are communicating a message, সেটাকে আমরা বলছি মিডিয়াম। আমরা মানুষের সাথে ডিরেক্ট কথা বলতে পারি, ফেস টু ফেস। আমরা এটাকে একটা ব্লগে পোস্ট করতে পারি, আমরা একটা উইকি আর্টিকেল লিখতে পারি, আমরা একটা ইমেল মেসেজ লিখতে পারি, ওয়েবকাস্ট হতে পারে, ওয়েবিনার হতে পারে। So the range of media is very wide nowadays. আগে শুধুমাত্র কাগজে প্রিন্ট করে দিত, লিফলেট অথবা লেটার। এখন there are many options. একটা মানুষকে মেসেজ দেয়া আমি ফেসবুকে দিতে পারছি, আমি ইউটিউবে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, আমি বিলবোর্ডে যাচ্ছি, রাস্তা দিয়ে বিলবোর্ড দেখছি, পোস্টার দেখছি, ইমেল আসছে। সো এগুলোর উপর বেস করে মিডিয়াকে চারটা ভাগে, মিডিয়াম আর কি, যার বহু বছর মিডিয়া চারটা ভাগে ভাগ করে ফেলছে: ওরাল, রিটেন, ভিজুয়াল এন্ড ইলেকট্রনিক। তো প্রথমে হচ্ছে ওরাল মিডিয়া। ওরাল মিডিয়া মানে আমরা এখানে বলবো যে ফেস টু ফেস কনভারসেশন, ইন্টারভিউ অথবা স্পিচ, মিটিংস, এগুলো হলো ওরাল মিডিয়া। ওরাল মিডিয়ার অ্যাডভান্টেজ হলো যে কমিউনিকেটর ক্যান see, hear and react to each other. It also encourages my audience to ask questions. They can make comments, they can work together to reach into a decision. They can make a consensus, they can make a decision, and they can quickly give me feedback. এই সুবিধাগুলো ওরাল মিডিয়া দেয়। But in some cases, situation অনুযায়ী, I may not want a lot of questions or interaction. In that case, I will avoid oral media. Suppose I want to assign my subordinates to some project. এখন প্রজেক্টে অ্যাসাইন করার পর দেখা গেল যে তাতে কাজ তো বেড়ে গেল। আমি যদি এর সাথে কমিউনিকেশন করি ইন পার্সন, সে আমার কাছে বেশি বেতন দাবি করে বসতে পারে। সে আমাকে বলতে পারে যে আমার এটার জন্য এক্সট্রা পে করতে হবে, এরকম বলতে পারে, কিন্তু আমার সেটা বাজেট না থাকতে পারে। সো ইন দ্যাট কেস আই উইল জাস্ট অ্যাসাইন হিম অ্যান্ড send him a printed
বা ইমেল পাঠাতে পারি, একটা প্রিন্টেড লেটার দিতে পারি, অফিস অর্ডার দিতে পারি, আমার সাথে তার দেখা করবার সুযোগ আমি তাকে দিচ্ছি না, এটা হতে পারে। রিটেন মিডিয়া যদি আসি, রিটেন মিডিয়া থেকে আমরা অনেক কিছু দেখে আসছি অলরেডি, মেমো, লেটার্স, বিজনেস রিপোর্ট, এই সব জিনিসই হলো রিটেন মিডিয়া। মেমো লেটারের পার্থক্য কি? মেমো হচ্ছে ব্রিফ প্রিন্টেড ডকুমেন্টস which is used used for internal communication within an organization. এখন এই মেমো শুধু এটা ট্র্যাডিশনাল ডেফিনিশন, কিন্তু মেমো এখন প্রিন্টেড ছাড়াও দেওয়া হয়। বিভিন্ন কর্পোরেশনে ইন্ট্রানেট আছে যেটা নিজেদের মধ্যে ইউজ করে, ইমেলের মতো, কিন্তু শুধুমাত্র ওই কোম্পানি ম্যানেজাররা ব্যবহার করে। সেখানে আমরা মেমো দিতে পারি, ইনস্ট্যান্ট মেসেজিং সিস্টেম। আবার অনেক ক্ষেত্রে সোশ্যাল নেটওয়ার্ক, ইমেল, ব্লগ, এগুলোতেও কিন্তু মেমো দেওয়া হয়। লেটার আমরা কিভাবে ডিফাইন করছি? যে দিস ইজ এ ব্রিফ রিটেন মেসেজ which is used to communicate outside the organization. শুধু ইন্টারনাল লেটার কম লেখা হয়, অর্গানাইজেশনের বাইরে বেশি কমিউনিকেট করা হয়। So letters have some kind of public relation function. আচ্ছা গেল, এবার ভিজুয়াল মিডিয়ায় আসি। ভিজুয়াল মিডিয়াকে আবার ভিজুয়াল মিডিয়ার মধ্যে কি কি থাকবে? ভিডিও হতে পারে, তারপরে চার্ট হতে পারে, গ্রাফ হতে পারে, ডায়াগ্রাম হতে পারে, ইনফোগ্রাফিক্স হতে পারে। ইনফোগ্রাফিক্সে গ্রাফিক্যাল চার্ট থাকে। আমি তোমাদের একটা ইনফোগ্রাফিক্স দেখাতে পারি নেক্সট স্লাইডে। যেমন দিস ইজ হয়ে গেল, this one is an infographics where we are using different kinds of charts and information, statistical information. This is called an infographics. ইলেকট্রনিক মিডিয়াকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে: ওরাল মিডিয়া, রিটেন মিডিয়া এন্ড ভিজুয়াল মিডিয়া। ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মধ্যে যদি যাই, যে তা আমরা আগে কিন্তু একবার ওরাল মিডিয়া বলে আসছি, রিটেন মিডিয়াও বলে আসছি, ভিজুয়াল মিডিয়া, তাহলে এখন আবার কেন চেঞ্জ হলো? কারণ এই আগের যে তিনটা মিডিয়া, প্রধানত যে তিনটা মিডিয়া, এখন ইন্টারনেট আসাতে সবগুলি ইলেকট্রনিক ভার্সন ক্রিয়েট হয়েছে। ইলেকট্রনিক ভার্সন অফ ওরাল মিডিয়া কি? টেলিফোন কল, টেলিকনফারেন্সিং, ভয়েস মেল মেসেজ, অডিও রেকর্ডিং, পডকাস্ট, internet telephony service such as Skype, Viber, or Snapchat, or Imo, or WhatsApp, এই জিনিসগুলো ব্যবহার হচ্ছে। And video calls are, তবে যেমন মেসেঞ্জার, ফেসবুক মেসেঞ্জার, তো ভিডিও কলস আর গেইনিং পপুলারিটি। রিটেন মিডিয়া ইলেকট্রনিক ভার্সন কি? ইমেল, ইনস্ট্যান্ট মেসেজ, ওয়েবসাইট, সোশ্যাল নেটওয়ার্কস, উইকি, এগুলো হলো ইলেকট্রনিক ভার্সনস অফ রিটেন মিডিয়া। ইলেকট্রনিক ভার্সন অফ ভিজুয়াল মিডিয়াতে যদি যাই, any kinds of electronic presentation, যেমন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট, গুগল ডক্স, অ্যাপল কিনোট, কম্পিউটার অ্যানিমেশন, ভিডিও সাচ এজ ইউটিউব ভিডিওস, এগুলোকে বলা হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভার্সন অফ মিডিয়া, ভিজুয়াল মিডিয়া। আরেকটা টার্ম ব্যবহার করা হয় মাল্টিমিডিয়া। মাল্টিমিডিয়া রেফার্স টু ইউজ অফ টু অর মোর মিডিয়া টু ডেলিভার এ সিঙ্গেল মেসেজ, তাকে বলা হয় মাল্টিমিডিয়া। যার মধ্যে, যেটা মানে কম্বিনেশন অফ অডিও, ভিডিও, টেক্সট এন্ড ভিজুয়াল গ্রাফিক্স, এটাকে বলা হচ্ছে মাল্টিমিডিয়া। পাওয়ার পয়েন্টকে বলা হয় মাল্টিমিডিয়া যদি আমি পাওয়ার পয়েন্টে ভিডিও ইনক্লুড করি, অ্যানিমেশন ব্যবহার করি, দ্যাট ইজ অলসো মাল্টিমিডিয়া। একটা মিডিয়া সিলেক্ট করার সময় ছয়টা ফ্যাক্টর দেখা হয়। কি কি? প্রথমটা হচ্ছে মিডিয়া রিচনেস,
রিচনেস মানে কোন একটা মিডিয়ামের অ্যাবিলিটি টু কনভে মেসেজ, টু ফ্যাসিলিটেট ফিডব্যাক অ্যান্ড এস্টাবলিশ পার্সোনাল ফোকাস। এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি একটা মিডিয়ামের থাকে, সেটা সেটা দিয়ে বলা হচ্ছে সেই মিডিয়াটা রিচ কিনা, রিচনেস অফ মিডিয়াম। যেমন ফর এক্সাম্পল মাল্টিমিডিয়া প্রেজেন্টেশন, মাল্টিমিডিয়া ওয়েব পেজ, ইমেজ, অ্যানিমেশন, টেক্সট, মিউজিক, সাউন্ড ইফেক্ট, এসব কিছু একটা প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা যাচ্ছে। যদি এটাকে ইন্টারঅ্যাক্টিভ করা যায়, সাপোজ উই এনাবল আওয়ার অডিয়েন্সেস টু পার্টিসিপেট ইন দ্য কমিউনিকেশন প্রসেস, তখন সেটাকে বলা হয় ইন্টারঅ্যাক্টিভ। যেমন আমরা এই যে গুগল ক্লাসরুম যে একটা প্ল্যাটফর্ম, দিস ইজ অ্যান ইন্টারঅ্যাক্টিভ ইলেকট্রনিক মিডিয়া। You can ask me questions. You are listening to me and you can ask me questions. This is not podcast. Podcast we can ask questions maybe, but here this is a two-way communication. এরপর আছে ফর্মালিটি। মেসেজের স্টাইল and tone, this defines the formality of a message. আমি ইমেল মেসেজ দেওয়াটা কিন্তু লেস ফর্মাল, আর প্রিন্টেড মেমো, প্রিন্টেড লেটার ইজ মোর ফর্মাল। মিডিয়া লিমিটেশন থাকবে, অল মিডিয়াম হ্যাজ লিমিটেশনস। সাপোজ আমরা যে মেসেজ দেই, ইনস্ট্যান্ট মেসেজ, that could be fastest way to deliver simple message, but if the message is complex, then it is less effective. Urgency, some media can reach the audience faster than others. If a message is urgent and if it requires immediate feedback, you can use instant messaging service. If the message is not urgent, then you can email people so that they can respond at their convenience. এবার আছে কস্ট। কস্ট ইজ এ রিয়েল ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যাক্টর। কস্ট ইজ এ ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যাক্টর, যে আমি কি ওয়েতে মানুষকে মেসেজ দেব। একটা সময় ছিল যখন মানুষ কি করতো, বিলবোর্ডে পয়সা খরচ করতো কোম্পানিগুলো, পেপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিত। এখন দেখা গেছে পেপারে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট যে খরচ হয়, তার চাইতে অনেক কম খরচে আরো বেশি ক্রাউডের কাছে পৌঁছানো যায় যদি ফেসবুকে পেজ বুস্টিং করে, যদি ইউটিউবে একটা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয়, সেটা আরো বেশি বেশি ওয়ে, বেশি বেশি ভালো, বেটার ওয়ে, এফিশিয়েন্ট ওয়ে। অডিয়েন্স প্রেফারেন্স, এটা কালচারের উপর নির্ভর করে। যেমন ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কর্পোরেট অফিসগুলো রিটেন মেসেজ প্রেফার করে। জাপানে ওরাল মেসেজে, কালচারাল কারণেই ওরাল মেসেজে বেশি এমফাসিস দেয়। স্যার তাহলে আমাদের বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কোনটা আসে? আমরা কোন মেসেজটা বাংলাদেশে আমরা বাংলাদেশে আমরা রিটেন ডকুমেন্টকে গুরুত্ব দেয়া হয়। আবার এটা বাংলাদেশে একটু মিক্সড। বাংলাদেশে রিটেন প্লাস, মানে এটা একটা কম্বিনেশন, রিটেন প্লাস ভার্বাল। রিটেন একটা কিছু বললো, আবার দেখা যাচ্ছে যে মুখে আবার আলাদাভাবে কিছু পয়েন্টে, যার লিখিত আকারে নাই, সেখানে ফোকাস দেওয়া হলো। যেমন আমি সহজ উদাহরণ দিই, বাংলাদেশে আমরা ইমেল করি, ইমেল করে আবার ফোন করে বলে দেয় না, ভাই আপনাকে ইমেল করছি। জি স্যার, জি স্যার। কেন? স্যার এমন মানে এমন করা হয় যে মানে একটা কাজের পারপাসে আমি বলেছি, তারপরে আবার ওইটার বিস্তারিত অথবা সামারি হিসেবে আমরা এইটাই ইমেলটা প্রোভাইড করতেছি। রাইট। তার মানে আমরা কিন্তু শুধুমাত্র রিটেন কমিউনিকেশনের উপর নির্ভরশীল না আমাদের কালচারে। কই, সে আমাকে তো মুখে বলে নাই। তুমি খেয়াল করে দেখবে অনেক জায়গায় বলে, স্যার আপনি জি ইমেল স্যার। পাইছেন? হ্যাঁ ইমেল পাইছি। কই, তুমি তো আমাকে ফোন করলা না, তুমি তো আমাকে বললা না। জি স্যার। জি কেন স্যার, এই ইমেল কথাটা করলেও বলছে? বলে দেয়া লাগে স্যার। ইমেল করলেও ফোন দিয়ে বলে দেয়া হ্যাঁ, লাগে যে স্যার আমি ইমেল রাইট করছি, এটা একটু চেক করে দেখেন। রাইট। কিন্তু ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে কিন্তু মুখে কেউ কাউকে বলবে না, মানে এটা
কালচারের মধ্যেই নাই, যে ফোন করে আবার তাকে জানানো। এটা ফোন করলে ওরা খুব অবাক হবে যে কি আমাকে তো ইমেল করছে, এটাই তো যথেষ্ট, আমাকে আবার ফোন করছে কেন। তো বাংলাদেশে হলো আমরা আমাদের এশিয়ান কালচারে সে তো আমাকে মুখে বলে না, এটাকে আমি মানে নিজেকে মানে উপেক্ষিত মনে করতেছি, যে আমাকে তো সে মুখে এসে বললো না কিছু। জি স্যার। তো এই জিনিসগুলো কালচার টু কালচার ভ্যারি করে। মানে আমরা যেটা বলি ইনফর্মাল ওয়েতে তেল দেয়া, আমরা তেল দেয়া পছন্দ করি, ঠিক না? জি স্যার, জি স্যার, তেল দেওয়া তেল দেওয়া, তেল খেতে যেহেতু পছন্দ করি, তো ইমেলে তো তেল দেওয়া সম্ভব হয় না, না স্যার। বা ইমেলে তেল দিলেও সেটা অতটা ইফেক্টিভ হয় না। জি স্যার। এই কারণে দেখা যায় আমাদের যে হাত কচলায় যে স্যার আমার খুব দরকার, আপনি যদি না দেখেন আমি তো মরে যাব। জি হ্যাঁ, স্যার। এই এই জিনিসগুলো বিষয়টা আমাদের এখানে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় অ্যাকচুয়ালি। আচ্ছা, এখন আমার যে মেসেজ, এই মেসেজের অর্গানাইজেশন ইজ ইম্পর্টেন্ট। সো ইমেল, ইমেলের সাবজেক্ট, ইমেল যদি বলি, ইমেলের সাবজেক্ট, বডি, অ্যাড্রেসিং, ক্লোজিং, এই জিনিসগুলো কিন্তু একটা মেসেজের ইফেক্টিভনেস কে কমিয়ে দিতে পারে যদি আমরা প্রপার ফর্মটা ব্যবহার না করি। তাহলে আমাকে এই অর্গানাইজেশন করার অর্গানাইজিং এর সময়, মেসেজ অর্গানাইজিং এর সময় আমাকে দেখতে হবে দুটো জিনিস, দুটো ফ্যাক্টর আছে। একটা হচ্ছে অডিয়েন্স, যেটা যাকে আমি দিচ্ছি আর কি, সেই জন্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়, তার একসেপ্টেন্স, সেই জন্য আমার মেসেজটাকে একসেপ্ট করে ভালোভাবে, এবং টাইমিং। রাইটারের ক্ষেত্রে কি দেখতে হবে, রাইটারের এফিসিয়েন্সি, এনার্জি অ্যান্ড ক্যারিয়ার, এগুলো হলো অর্গানাইজেশনকে হেল্প করে। সো মেসেজের অর্গানাইজেশন ইজ ইন এ ওয়েল অর্গানাইজড মেসেজ, the main points or major points will be clear, and there will be additional points that will support the main idea. এটা হলো একটা বৈশিষ্ট্য। সেকেন্ড হলো যে good organizations always help the receiver to accept my message. রাইটিং যদি কনফিউজড রাইটিং হয়, ডিসঅর্গানাইজ রাইটিং হয়, তাহলে যে রেসিপিয়েন্ট সে এটার কে হয়তো বা ইগনোর করবে। প্লাস a properly organized message saves time. তো এখন আমার যে কি বলে এই মেসেজের যদি আমি বলি যে হোয়াট ইজ দ্য মেইন আইডিয়া, মেইন আইডিয়া প্রথমে থাকবে টপিক, টপিকটা ইট উইল কন্টেইন দ্য ওভারঅল সাবজেক্ট অফ দ্য মেসেজ, অ্যান্ড দ্য মেইন আইডিয়া উইল মেক এ স্পেসিফিক স্টেটমেন্ট অ্যাবাউট দ্য টপিক। মেসেজের টপিক হলো যে ওভারঅল সাবজেক্ট, মেইন আইডিয়া হচ্ছে একটা স্পেসিফিক স্টেটমেন্ট। এখন এই ক্রিয়েটিভ আইডিয়া জেনারেট করার জন্য বিভিন্ন টেকনিক আছে, যেমন একটা বলা হয় ব্রেইন স্টর্মিং। ব্রেইন স্টর্মিং মানে হলো you can make a small team and put your ideas on the table. You discuss about the ideas. You form a group of supporting ideas. এটা বলা হয় brainstorming. Keep a note. You can make a graphical presentation of the note. এটা হলো জার্নালিস্টিক অ্যাপ্রোচ। জার্নালিস্টিক অ্যাপ্রোচটা হলো এটা জার্নালিস্টরা এটা ব্যবহার করে, যে কোনো একটা কিছু, কোনো একটা টপিকে লেখার সময় তারা কয়েকটা কোশ্চেন, 5টা ডাব্লু আর একটা এইচ, 5WH, এই প্রসেস ফলো করে। সেটা কি? হু, হোয়াট, হোয়েন, হোয়ার, হোয়াই এন্ড হাউ। দেখবা খেয়াল করে কোনো নিউজ যখন লেখে কোনো পেপারে, তুমি দেখবা যে এই জিনিসগুলো তুমি খুঁজে পাবা। ঘটনা কে ঘটাইছে, কেন ঘটাইছে, কখন ঘটাইছে, কোথায় ঘটাইছে, কবে, কিভাবে ঘটাইছে। এটা বলে জার্নালিস্টিক অ্যাপ্রোচ। কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার চেইন। You can start with a key question from the audience's perspective and when back you can work backward to find out the answer. Storyteller's tour, এটা আরেকটা টেকনিক।
You can talk to your audience, you can get their opinions. আরেকটা হলো মাইন্ড ম্যাপিং। মাইন্ড ম্যাপিং হচ্ছে you should start with the main idea, use a whiteboard or blackboard, take a marker, write down the main idea, and then branch out to other related ideas that comes to your mind. The mind mapping. ইন্টারনেটে অনেক মাইন্ড ম্যাপিং, ফ্রি মাইন্ড ম্যাপিং টুলও আছে অনেক ওয়েবসাইটে, যেহেতু ইউ ক্যান ক্রিয়েট দ্য মাইন্ড ম্যাপ। যেমন একটা আছে তোমার, এটা কি বলে, বাবল আস, হ্যাঁ এরকম অনেক কিছু আছে। তুমি এগুলো জায়গায় গেলে দেখবো আরো তোমাকে ফ্রি, তোমাকে সুযোগ দিবে মাইন্ড ম্যাপ ক্রিয়েট করার জন্য। তো অনেক প্রজেক্টের কাজে এরা এই ধরনের মাইন্ড ম্যাপ তারা ব্যবহার করে। হ্যাঁ, যেমন তোমাকে আমি স্যাম্পল দেখাইতে পারি কিনা। যেমন ফর এক্সাম্পল, this is a mind map. কোন একটা গেম ডেভেলপ করা হচ্ছে, সেটার এক্সিকিউটিভ হিসেবে কারা কাজ করবে, মার্কেটিং, ডেভেলপমেন্ট, কে কোন দিকটা দেখবে, সোশ্যাল মিডিয়া, ব্লগ, প্রমোশনাল আর্ট, প্রোগ্রামিং, ক্যারেক্টার আর্ট, এনভায়রনমেন্টাল আর্ট, এই যে একটা দায়িত্ব ভাগ করা, দিস ইজ an example of mind mapping. যে ফার্স্টে বললো যে ঠিক আছে কি কি কাজে লাগবে এই গেমটাকে প্রমোট করার জন্য, এক্সিকিউটিভ, মার্কেটিং, ডেভেলপমেন্টে কারা থাকবে, ডেভেলপমেন্টের আন্ডারে কি কাজ আছে, এই 6টা আছে। তো কাকে কাকে দায়িত্ব দেওয়া যায়, দেওয়া হলো মার্কেটিং এ সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং, ব্লগ মার্কেটিং, প্রোমো আর্ট। আচ্ছা, এক্সিকিউটিভ সাইট কে দেখবে, সিইও হিসেবে কে, লিগ্যাল, পাবলিশিং। সো এটা একটা এক্সাম্পল। এরকম আরো অন্য বিভিন্ন টপিকে মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করা যেতে পারে। ওয়েবসাইট ওয়েবসাইট যখন ডেভেলপ করে, ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে তারা মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করে। স্টোরি আউটলাইন তৈরির জন্য মাইন্ড ম্যাপ তৈরি করতে পারে, রিসার্চ নোটের ক্ষেত্রে করতে পারে। হ্যাঁ, প্রজেক্ট লেআউট করার সময় মাইন্ড ম্যাপ ব্যবহার করতে পারে। সো বিভিন্ন টাইপের অ্যাপ্লিকেশন আছে। ওকে, ঠিক আছে, আমার মনে হয় আজকে আমরা এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তোমাদের আমি একটা, ওই যে দেখো, একটা সিভি লিখে আপলোড দিও। হ্যাঁ, ওটা একটা কুইজ হিসাবে ধরা হবে, ওটা মার্কস আছে। আমি একটা অ্যাসাইনমেন্ট ক্রিয়েট করছি। স্যার ওটাকে আজকে জমা দিব? না না, আজকে জমা দিতে হবে তা না, তোমাকে আমি সময় দিচ্ছি। ধরো জি যে স্যার। 2-3 দিনের মধ্যে জমা দাও। হ্যাঁ, ধরো যে তোমাদের আগামী ক্লাস তো কবে? মঙ্গলবারে স্যার। মঙ্গলবার মঙ্গলবারের আগে জমা দাও। জি স্যার, ওটাই ভালো হবে স্যার। স্যার সিভিটা বল। স্যার সিভিতে এক্সট্রা কিছু অ্যাড করতে হবে নাকি আমাদের যে ইনফরমেশন আছে ওইটাই জব অ্যাড করব? পাইছো, জবও দিয়ে দিস। না না, তোমাদের যেটা আছে এটাই তোমরা জমা দেবা। স্যার আমাদের হলো দুইটা ফরম্যাট স্যার, মানে একটা হলো রিজিউমের মতো লেখা আর একটা হলো সিভির মতো লেখা। স্যার আমরা কি রিজিউমে রেজুমে জমা দেবা। জি ওয়ান পেজ, হ্যাঁ ওয়ান পেজ যেটা সেটা জমা দেবা। স্যার এটাতে স্যার আমরা ধরে নেন আমরা আগে আমাদের উপরে আমাদের ইনফরমেশনটা দিলাম, দেন নিচে শুধু এডুকেশনাল ইয়েটা দিলাম, এইটুক করলে কি হবে না 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 স্যার? না না, আমি তোমাদের রেজুমে লেখা শিখাইছি না। জি স্যার, ওইটা ফরম্যাট, ওই ফরম্যাট ফলো করব। হ্যাঁ হ্যাঁ, জি স্যার। সেই ফরম্যাট ফলো করবা। আমরা টাইটেল দিলাম যে রাইট ইউর রেজুমে, সিভি না, জি স্যার। রাইট ইউর রেজুমে। হ্যাঁ, জি স্যার। এটা একটা। আরেকটা হচ্ছে তোমাদের ভার্সিটি থেকে এখন বলতেছে, এটা যেটা আগে বলেনি, এখন হঠাৎ করে মেল পাইলাম, বলতেছে মিডের আগে 2টা কুইজ নিতে হবে। তো মিডের আগে 2টা কুইজ নেওয়া, তো এখন তাহলে একটা আমি তোমার এই রেজুমেটা একটা কুইজ হিসাবে আমি ইকুইভ্যালেন্ট ধরবো। হ্যাঁ, আরেকটা হলো একটা এমসিকিউ আমি পোস্ট করব, হয়তো 10টা কোশ্চেন থাকবে,
ওইটা তোমার মানে ওটা পড়াশোনারও যাওয়ার দরকার আছে খুব তা না, তুমি জানোই অলরেডি আর কি। ওইটা ওই রেজুমে টেকনিকের উপরে, রেজুমে রাইটিং টেকনিকের উপরে একটা কোশ্চেন আর কি, কিছু এমসিকিউ থাকবে। স্যার ওইটা কি স্যার সামনের মঙ্গলবারে দিবেন না স্যার এর মধ্যে? এটা সামনের মঙ্গলবারে দিতে পারো, হ্যাঁ সামনের মঙ্গলবারে তোমরা পরীক্ষাটা দিতে পারো। জি স্যার। জাস্ট 10টা কোশ্চেন, 15 মিনিট টাইম, এমসিকিউ, হ্যাঁ তুমি দিবা, শেষ। জি স্যার। হ্যাঁ এই আর কি। ঠিক আছে তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ, আর আজকে অ্যাটেন্ডেন্সটা দিয়ে দিও লিংকে গিয়ে। জি স্যার দিচ্ছি। জি স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওকে, আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম স্যার। আসসালাম, থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।